Hi, honeys. Hi. You have entered the Chronic's rabbit hole, and today, Nightwish Army, we are reacting to Making the Album, Endless Forms Most Beautiful, and we are on episode 3. Welcome back, everyone. So this is episode 3 of Making the Album. Here we go. During the last 18 months, there's been a lot going on in the composer's head. Now that all songs have been written, it's maybe time to take a peek into the Nightwish writing process. Inside his head. Miten musiikki syntyy? Se syntyy aina sillä tavalla, että tulee palava halu kertoa joku tarina tai päästää höyryt ulos pään sisältä. Joku asia vaivaa tai innostaa, inspiroi. Joku asia on vaikuttanut niin vahvasti, että syntyy semmoinen palo, että tämänhän voisi muuntaa musiikiksi. Eli yritetään löytää juuri oikea fiilis, oikeat instrumentit, oikeat lyriikat siihen tarinaan, mitä haluaa kertoa. Ja sitä sitten väännetään kuukausitolkulla, että saa mieleisen itselleen. Ja sen jälkeen, kun tuntuu, että nyt on oma takki tyhjä, mulla ei enää mitään annettavaa tähän kappaleeseen, niin siinä vaiheessa esitellään kappale muille bändin jäsenille ja käydään säätää sitä paremmaksi. Mutta mulla henkilökohtaisesti se aina vaatii sen tunnelatauksen ja aiheen. Tuskin on koskaan tehnyt ainuttakaan kappaletta, koska se on jami-pohjalta, että käydään soittaa jotain tai kuulostaa hyvältä ja mistäköhän tämä kappale voisi kertoa. Kyllä se aina menee toisinpäin. Kun mulle tulee mieleen se tarina tai teema, josta haluaa kappaleen tehdä, niin me aina näen sen ikään kuin lyhyt elokuvana. Jokainen näistä biiseistä on ikään kuin soundtrack sille lyhyt elokuvalle, joka siellä pääsisällä näkyy. Jos tästä tarinasta tehtäisiin leffa, niin minkälaista musiikkia taustalla olisi? Siltä pohjalta nämä biisit aina syntyy. Writing is elaborate work. What kind of methods have been used? Ne on ehdottomasti parhaimmillaan jo aamulla, että yhtä biisiä en ole tälle levylle tehnyt iltakuuden jälkeen. Me tykkää herätä aikaisin, 7-8 aikaa viimeistään. Sitten aamusumppi kooraa ja biisin teko. Sitäkin mä oon kokeillut, että pistää kello soimaan 3 yöllä. Ja mulla on sanelukone tässä vieressä ja heti kun herään, niin laitan ne ajatukset narulle tai käyn soittelemaan jotain ja pakotan itteni 10 minuutiksi soittaa jotain juttua, sitten kuuntelen aamulla, minkälaista sillä on tullut. Sieltä on jotain hauskaa jäänyt käteen. Ihan käsittämätöntä mungennosta myös, mutta nyt on hauska kuunnella. Kyllä me tiedän aika tarkalleen, milloin se kuulostaa omaan korviin just sellaiselta kuin pitää. Se on äärimmäisen miellyttävä tunne. Edellisen levy Storytime-biisin kertosää, kun tuli. Se oli samaan, että nyt tämä on tässä, yes. Se on niin mahtava fiilis. Se on parasta koko tässä hommassa, kun on se tarina ja sitten yrität löytää just oikeat melodiakulut ja soinnut, lyriikat, instrumentit siihen. Ja sitten kun se napsahtaa, tiedät, että tämä on just tässä. Niin se on maailman hieno fiilis. Siis se on kanssa yksi metodi, mitä me käytän, että me haastan joka ikisen kohdan, mitä teen. Vaikka se tuntuisi miten täydelliseltä joku riffi, kertosää, niin mietitään, että voisiko tämän tehdä vaikka jollain toisella soittimella. Onko tämä kuitenkin balladi? Voiko tämä olla 2/4 sijasta 3/4? Joka ikinen osa pitää aina haastaa ja pyöritellä.
Ja sen takia tää on just niin aikaa vievää hommaa, että Yeah. yhteen levy vaatii vähintään sen vuoden puolitoista biisinkirjoitusta. Nämä viimeiset kuukaudet, jopa vuodet on ollut jotenkin tosi hedelmällistä aikaa, että ei ole tullut sellaista blokkia. Että on ollut Roope Ankkaa, on ollut tätä tulevaa Nightwishia ja on ollut sitä hyvän tekeväisyysbiisilohtua ja kaikki on jotenkin tullut aika vaivattomasti. Tällä hetkellä on kyllä takki ihan tyhjä. Tässä on reilu kuukausi, kun sain tuon viimeisen biisin tehtyä, niin oli vähän semmoinen olo, että nyt ei tarvitse muutaman kuukauden harrastaa tätä biisinkirjoitusta. Eikä siis siinä mitään, ei ole tarvettakaan, mutta huomasi, että pitää vähän tankata nyt. Yeah. Finally, what Nightwish song was the fastest to complete ever? Kyllä se on Amara. Noin 2 tuntia. Siis ilman sanoja. Tuli vaan aihe ja sitten säveltelin siinä, kirjoittelin vähän nuotteja ylös ja laitoin sen talteen. Se koko prosessi kesti noin 2 tuntia. Jesus. Sanoja tuli tehty sitten muutama päivä. Edelleen käytän tällaisia korppudiskettejä. Nice. Siellä on, itse asiassa tässä levyllä on tulevan Nightwishin demo. Great. Maybe we'll get closer to the 21st century in the next episode. Stay tuned. I love his floppy disk. That is amazing. No siis, bändihän ei ole vielä kuullut noita demoja. Mitä nyt Marko muutaman biisin, kun kävi vähän lauleskelemaan ja soittaa akkareita tuolle demolle, mutta kukaan muu ei ole kuullut tästä demosta tahtiikaan. Se on jännä paikka ja tänään sitten mennään tonne Sotkamoon. Istun nuotiolle ja kuunnellaan demo läpi. Oh, niin kuin it's sanoin, niin nämä on his niitä style. ihan huikeita hetkiä. These are the amazing moments I mentioned. Se hetki, kun laitetaan ne biisit soimaan. No kidding. Oh! Smile. I love it. Wow, so that was episode 3, y'all. I love his style. No one has heard any of this. Well, Marco heard a couple bars because he played acoustic guitar and sang for me, but no one else has heard anything. So I have my floppy disk. Yeah. We're gonna go sit around a fire, and we're gonna listen to the demo. Oh my god, that I moment. love that so much. I love that. That's such a good vibe. It really is. It's such a good vibe. What a Like, good experience to make an album with people you love. And get to sit by the fire and get to see how it's going and like, oh my god, he's just ready for that moment. Did you see that smile? that smile, that mischievous. I'm so excited for them to hear it for the first time. I want to see their reactions. Oh my god. He's like the master reactor. He is. He is. Look what he gets people doing on reactions, man. Oh my goodness. It really shows, like, getting to know him more really shows why they're in a cabin in the woods in the middle of nowhere, halfway up a mountain. Right. Because that's his style. It is. He doesn't want to be in a studio. He doesn't want to be in the 21st century. He's happy with got his his floppy floppies. disk and being in a mountain. And that hits close to us because we're on the way of trying to reduce a little bit that way. So it's cool just to see where his heart's at, but he still takes advantage of all that stuff. It makes me happy. I worked in the technology industry for a very long time. Yeah. And became very consumed by The newest gadgets. The newest gadgets in the technological age, and they did put me in debt somewhat. And so since our big move and everything that we've done, we have been de-technifying our life. Taking little steps back. So that floppy disk that hit me so hard. Oh my god. Something I wanted to just catch up on before we go to the next episode is how he makes the music, because I make music myself, so it's really cool to see how he did it and what varied from me. He's inspired and venting when he's making his music, which is cool. He makes his lyrics and finds out the topic before writing the music itself, which is something I'm going to learn from him as well. And what I like is he gets up at 3 a.m. sometimes and then thinks whatever comes to his mind and then puts something out
which I can attest because I used to get up at 2 a.m. So I was used to getting up at that time, and your mind is so clear when no one else is awake. You feel like you own the earth. There's actually something I miss about that feeling when you're up at 3 a.m., no one else is there, and you feel like it's just you out there, and you can get those amazing thoughts because it feels like everything out in the ether, you're the only one available to take it. So that's kind of how I feel. I go to bed at 3 a.m. to 5 a.m. and get up at 10. Right now. But yeah, and then also story time, I thought what he says when he made the chorus and how it actually, he got super jacked from that, and it was like that moment, that was actually the thing that got me hooked to Nightwish. So to see how pumped he was, he knew it was going to grab people and make lifers out of it. So look what it did. I was very blown away by the way he writes his music, in the sense that he is getting up super early. Yeah. But it's how he hears it all play in his head. It's like his internal monologue is literally an entire orchestra where he's listening to every single individual instrument play that chorus, play that riff, play that track. Yeah. And deciding what instrument is going to fit it best. Deciding what vocal style, what Each layer. Each layer. Is it going to be more of a ballad? Is it going to be more rocky? Is it going to be What time signature? yeah, the time signatures, because that's huge. It also showed me that they use 3/4 and 2/4 most often in a lot of their music, Yeah. which is something we've actually talked about off camera A lot. quite a lot. Yeah. Because I played in concert band and I am still playing violin and things like that. So we talk about time signatures all the time. Yeah. So he's hearing how he sets it up and how he experiences the music before anyone else has even heard it. And I know in the last video, we were talked about how he takes every single individual bit, puts it out because he only plays them in sections, Yeah. and then adjusts them as he goes, and then puts Yeah. it on his floppy disk. And so like seeing all of that coming together and how his mind works is such a beautiful piece of artistry. So I'm just in love with that, consumed by it. So he's a mastermind. He has it all in his head. Then it gets to the floppy disk. Now we're going to the fire. So let's see episode 4, y'all. Yes. I love you so much, honey. I love you too, honey. Thank you, Nightwish. Thank you, Nightwish Army. We should make a fire pit in our backyard. The beginning of the summer camp, episode 4. When the band had heard the demos and had an inkling of what the new album would sound like, it was time for the Nightwish summer camp. The band would spend 3 months isolated in the wilds to enjoy the Finnish summer, and most importantly to rehearse an album full of metal music. Tiedäthän, kato, että aika kultaa muistut. Jotenkin mulla oli sellainen kuva, että me osataan soittaa. Nyt ne harhakuvat karisii. The Finnish foursome kick-started the camp, their intention to bravely build the rehearsal studio without the technicians. Olihan se suuri shokki. Juman kautta muusikko joutuu itse laittamaan kannut alusta pitäen kasaan ja vaihtamaan vielä kalvot ja virittämään ne. Tämä on ennen kuulumaton tulkeata toimintaa, mutta ehkä se tekee ihan hyvää silloin tällä itsekin tutustua siihenkin puoleen. Näin tosiaan pääsi käymään, että ei ollut teknikoita paikalla. Aluksi me tultiin tänne hirvittävän kamaläjän kanssa ja sitten sitä hikipäässä kannettiin laatikoita 1,5 vuorokautta ja viriteltiin tuolla ääniä ja taajuuksia ja kytkettiin joku piuhe ja sitten huomattiin, että se oli päin mäntyä ja sitten kaikki se, mitä me oltiin tehty valmiiksi esimerkiksi tuolla tarkkaamon puolella, niin siinä vaiheessa, kun geneelikin miehet tuli mittailemaan, niin kaikki meni uusiksi, kaikki järjestys, pöytä piti kantaa pihalle ja tuoda pienempiä ja kääntää täysin toiseen suuntaan ja
kalibroi, että ne on tarkkoja kavereita, kun sieltä tulee joku 0,2 millisekunnin heijastuma tosta seinästä, niin tämä suunta ei käy. Wow. After some initial hiccups, the rehearsals got underway, and everybody was instantly on the same page. Käännäkää oikein. Ajoin. Ooh, I like their board. I like their board too. I was just thinking that. Ottaa varsinkin huomioon, että edellistä yhteissoitosta on aikaa. Mitä sitten nyt tulee 11 kuukautta tämän kuun puolivälin tienoilla, niin se on yllättävän pitkä aika. Niin siihen nähdään jo ensimmäiset raapimiset ja yritykset, niin hyvää enteileviä. Tänäänkin reenattiin, niin kyllä ne alkaa aueta sitten. Tänään oli ensimmäinen vähän semmonen hevimpi biisi, niin kyllä siinä jo vähän kuuntelin. Kädet pystyy ja mossausta. En tiedä, onko se iän tuoma juttu, kun ei se näyttämisen halu ja vimma, niin se on ehkä karsiutunut taas vielä enemmän pois. Että mennään vaan biisin ehdoilla eikä sillä kikkailulla. Tai silleen, nyt se tuntuu sen, nyt kun sovitellaan tässä 3 kuukautta, minkälaista prokeita sillä tullut. He always has a beer. Niin riffi päättyy aina fissään ja kertsin jälkimmäinen puolisko A. Ensin vedin eestä ja sitten laski sisään. Rehearsing the demo songs is teamwork. Each member adds his or her personal touch to the songs, and during the rehearsals, ideas keep on flying. Mutta kyllä meidän nytkin, kun ollaan noin 3 biisiä käyty läpi ja näin, niin kyllä sinne koko ajan jotain pieniä juttuja tehty ja pieniä muutoksia. Ja varsinkin sitten just semmosia viimeistelyjä, joilla saadaan sitten ne biisit heräämään henkiin. Tai semmoisia pieniä koukkuja, millä saadaan vähän mielenkiintoa vielä lisää siihen biisin kokonaisuuteen. Jukka kelasi tuossa yhteen osaan, että pitäisikö tähän niin komppiin päähän saada vähän jotain juttuja, että toi lepää nyt niin tuolla yhdessä soinnosta. Meidän pitäisi ehkä bassolla ja rummulla tehdä, joka lähdetään testaamaan, kokeile filliä, aha, siihen tulee tollainen paino, me otan bassolla samanlaisen. Mutta no niin kuin pääpiirteissään rakenteet ja muut, niin ei ne ihan hirveästi enää tässä vaiheessa muutu. Ehkä tälle etukäteen, sit kun päästään kaikki tuonne soittamaan, niin ne tulee yleensä aina sit sinne soittotilanteessa kukin vuorollaan ehdottelee, mitäs jos lopetettaisiin ja mentäisiin juomaan vaikka. Olen ikinä arvostettu sellaista, että on I 2 think that was his idea. Kaikissa missä biisi pitää alkaa kitarasoululla ja vähintään 2 sillä välissä. Ja loppu menee. Mut kaikissa hienoissa biiseissä on vähintään 2 kitarasooloja. Kaikki hienot biisit alkaa kitaran introlla, että ei taida vieläkään täydellistä levyä tulla. That's it for this time. The Nightwish train runs on schedule. I think like and in the I'm next good. episode, more hobos will jump on board. More hobos will jump on board. Ja tietysti odotetaan innolla sitä hetkeä, että saadaan Floria Troy tänne, että ollaan koko Waiting for puolella. Troy. Se tulee ole tosi nastaa vetää laulajan kanssa, laulumelodian kanssa noita biisejä, että saattaa löytyä ihan uusia ulottuvuuksia. All right, everyone. That was episode 4. What a great time these guys have. So that was episode 4, y'all. We're having a great time with Endless Form's Most Beautiful being made, and it's crazy to see how it's being made and the enjoyment that they have together making it. And Mpu's just hilarious. I think a lot like him, and I always think songs need solos and stuff, but it was cool to see his maturation and how he doesn't need to show off, and all you guys have made a lot of comments about how he doesn't show off and he could just be going crazy, and it's cool to see that. And I just remember when I first got my license, when I just wanted to just but then eventually you just like, no, just get A to B, right? So it's just funny when you first start playing guitar, you just kind of want to shred crazily, but now he wants to do honor to the music. So it's great to see. I love him. I love that. I love the narrator, I'm gonna be honest. They're great. The narrator is amazing. It just reminds me of like every single like National Geographic that I've ever seen. It's like we're watching a National Geographic of them. They're animals. And perhaps we are still waiting for 2 more hobos to join the group. Right? Like, what the? Marco was always doing some weird face and licking people. Yeah.
Oh my god. Oh, like seeing their dynamic and how they put the music together just brings so much more enjoyment for me. And it just brings me more into Nightwish. It does. And just that connection. So I'm enjoying this so much. The way they all connect with one another, and Empu's always drinking. He is. He's always got a beer, which is great. He reminds me of me if I'm not pregnant. Yeah. But we love these series, so after we finish this series, please guide us to the next series that would be correct, because we would love to do more of these. We really enjoy them. Like she says, we get more invested into them as people outside of just the music themselves, because you need to know them as human beings as well. Mm-hmm. And thank you guys for finding us as well and figuring us out as humans as we're figuring you guys out. So keep guiding us the correct way. Nightwish Army, thank you so much. And thank you so much to Nimwe for letting us use your videos and for commenting on the last one we did and for supporting us as well. So thank you so much. Peace and love, y'all. God bless. Peace and love. Bye now. Don't forget to like, comment, and subscribe for more Enter the Chronicness. A special shout out goes out to our Patreon supporters. We appreciate you all so much.